Hello and welcome back to class. In this video class, I'm going to show you the top 3 vocabulary lists that you can use to talk about, well, anything you want. That's right, it's vocab day again, and we're going to make sure you are studying the most valuable words to develop your personal vocabulary style. And at the end, I'll show you a guaranteed way to remember all the words you study. I'm Mike, and this is Communication English for Ielts. Each week, I do a 5-part video lesson. The title of this week's lesson is Here. And the lesson descriptor is here. Stella, why don't you get us started? Sơ đồ này cho thấy thuật toán giảng dạy của Michael. Chúng tôi sử dụng các chu trình đào tạo để bạn có thể học tiếng Anh như một kỹ năng hoặc một môn thể thao nâng cao. Kỳ 1 là luyện và nâng cao khả năng phát âm và nhận diện từ vựng tiếng Anh, còn kỳ 2 và 3 là từ vựng sơ cấp và nâng cao. Mỗi bài học tích hợp cả 3 chu kỳ. Bạn có thể theo dõi từng bài học từ đầu đến cuối và các câu đố sẽ hướng dẫn bạn đến bước tốt nhất tiếp theo, hoặc bạn có thể chọn một chu kỳ và chỉ thực hiện các bài tập đó trong mỗi video. Chúng ta sẽ bắt đầu video này với phần luyện phát âm. Chúng ta sử dụng khoảng 100 cơ để nói và bạn nên khởi động cơ nói trước khi luyện tập, vì vậy hãy theo liên kết này nếu bạn muốn khởi động. Nếu bạn đã sẵn sàng để tiếp tục, hãy bắt đầu. Here are this week's vocabulary lists. Each list has too many words to cover in one video. So in my lessons, we practice 10 words from each list, and we use them to answer common IELTS style questions. This is the question for this lesson. Stella, why don't you tell us about the next list? Danh sách 1 có những từ phổ biến nhất và là danh sách quan trọng nhất cho cả người mới bắt đầu và học viên nâng cao. Những người mới bắt đầu sẽ đạt được nhiều tiến bộ nhất với danh sách này vì những từ này cực kỳ phổ biến, và một phần lý do khiến chúng rất phổ biến là vì chúng được sử dụng theo nhiều cách. Nhiều từ trong số chúng tạo thành các cụm từ với ý nghĩa ngoài mong đợi, vì vậy ngay cả học sinh tiên tiến cũng mắc nhiều lỗi với những từ phổ biến nhất. Hãy thực hành phát âm chúng với Michael. Chỉ cần nghe và thực hành các từ. Beat, beat, bit, bit, V, V, and, of, friend, friend, friendly, friendly, friendship, friendship, trust, trust, company, company,
tốt lắm mọi người. Thật là thú vị khi xem quá trình thực hành của bạn từ máy ảnh. Và đừng lo lắng, trông bạn chẳng buồn cười chút nào. Mike, here is the participation report. Well, everybody, it looks like you did a great job. Bảo. Bài tập về nhà của bạn ở cuối trang. Tìm các từ của ngày hôm nay trong từ điển. Đối với danh sách 1, mục tiêu của bạn là xem các cách khác nhau mà các từ được sử dụng để bạn có thể nhớ một số từ trong số đó. Khi bạn đọc các ví dụ, hãy chọn những ví dụ thú vị mà bạn muốn ghi nhớ và viết chúng vào nhật ký đào tạo của bạn. Để có điểm thưởng trong bài kiểm tra của bài học này, hãy viết sự yêu thích của bạn trong phần nhận xét dành cho học viên tương lai. Bạn có thể tải xuống các trang nhật ký của bài học này từ link trong phần mô tả. Here are this week's vocabulary lists. Each list has too many words to cover in one video. So in my lessons, we practice 10 words from each list, and we use them to answer common Ielts style questions. This is the question for this lesson. Stella, why don't you tell us about the next list? Các từ trong danh sách 2 nâng cao hơn các từ trong danh sách 1, nhưng tất cả chúng đều được kết nối với nó. Nhiệm vụ của bạn là hiểu chúng được kết nối với nhau như thế nào. Trước tiên, hãy rèn luyện trí nhớ của chúng ta để giữ cho chúng được kết nối bằng cách luyện tập chúng cùng với các từ trong danh sách 1. Đi theo Michael, giống như trước đây. Beat. Beat. Rhythm. Cadence. Hit. Beat. Beat. Rhythm. Cadence. Hit. Bit. Piece. Portion. Slice. Bit. Piece. Portion. Bite. Slice. The, a, an, this, that, these, those. And, with, plus, to, alongside, and, with, plus, to, alongside. Of, belong to, from, about, property, of, belong to,
from, about, property, friend, associate, associate, ally, colleague, friend, associate, associate, ally, colleague, friendly, pleasant, nice, close, kind, friendly, pleasant, nice, close, kind. Friendship, bond, relationship, alliance, fellowship, trust, confidence, faith, believe, know, trust, confidence, faith, believe, know. Company, visitor, association, business, organization, company, visitor, association, business, organization. Một số từ khó nhưng hầu hết các bạn đều làm rất tốt. Mike, here is the participation report. Okay, great job, everybody. Anna, you did very well, but remember, it's company, not company. Again, company, company. Okay, let's move on. Bạn có bài tập về nhà ở cuối trang. Tìm các từ của ngày hôm nay trong từ điển và cố gắng hiểu từng từ có liên quan đến từ trong danh sách 1. Thông thường, chúng có một cách viết hoặc âm thanh giống nhau hoặc các ý nghĩa tương tự hoặc trái ngược nhau. Viết những điều bạn muốn ghi nhớ vào nhật ký đào tạo của mình và để có thêm điểm cộng cho bài kiểm tra của bài học này, bạn có thể giúp các sinh viên khác bằng cách chia sẻ các mục yêu thích của bạn trong phần nhận xét. Here are this week's vocabulary lists. Each list has too many words to cover in one video. So in my lessons, we practice 10 words from each list, and we use them to answer common Ielts style questions. This is the question for this lesson.
Stella, why don't you tell us about the next list? Danh sách 3 dành cho các hình thức nói như thành ngữ và cụm động từ. Các cụm từ trong danh sách này sử dụng các từ phổ biến theo những cách không mong đợi. Điều quan trọng là phải biết những cụm từ này vì chúng thường không có nghĩa như bạn nghĩ. Okay, let's see. A close friend, that's a good friend. See eye to eye, that means you understand each other very well, and usually, but not always, you agree and think the same. A fair weather friend is a friend who is there to have fun with you and to enjoy the good times, but when things get bad, maybe you need some help, they're not your friend anymore, or they can't help you. Not really a good friend. To work it out, it means to solve a problem or a difficulty. If you have a challenge, you can work it out. Get in touch with somebody means to contact somebody. You can get in touch by email, get in touch by text message, you can get in touch with someone by the phone call. Many ways of getting in touch or contacting someone. To have ups and downs, that means the ups are the good times and the downs are the hard times. Life is full of ups and downs. We all have good times and bad times. A shoulder to cry on. That's somebody who is very supportive and willing to listen to your problems. Chomping at the bit. This is an old phrase, but a common one. It just means you are eager to do something. Go through thick and thin. Well, another one that means through the good times and the bad times. We all go through good times and bad times, but only a good friend will go through thick and thin together with you. A friend in high places. That usually means a friend in government or in a good position in a business. Maybe you want to get a job somewhere, and if you have a friend in a high place in that company, it's easier for you to get a job there. Great. As you can see, you can't always understand the meaning of the phrase based on the meanings of the individual words. So you have to memorize a lot of them. Let's practice a few. Stella, can you tell us a story with these phrases? Thea had been best friends with her close friend, Rachel, since they were in middle school. They had been through the ups and downs of life together and had always been able to see eye to eye on most things. Rachel had been a shoulder to cry on during difficult times and a great friend to celebrate the good times with. Thea had also had her fair share of fair weather friends, who were there when things were going great but vanished when things got tough. She was thankful to have Rachel, who had been with her through thick and thin. When Thea got the job offer of her lifetime, she was chomping at the bit to take it. But it meant relocating to another city, and she was worried about leaving Rachel behind. She knew it wouldn't be the same without her. Rachel was supportive of Thea's decision and promised to stay in touch. She even promised to use her friends in high places to help Thea get settled in her new city. Thea was so grateful for Rachel's friendship and support.
She knew that no matter what, they would work it out and stay close friends. Thanks, Stella. That was a great story. I hope Thea and Rachel can continue to be great friends despite the distance between them. And I hope everyone at home can better use these idioms. Here is a link to another great video with more idioms for you. After you finish this video, take a look if you want to learn more. First, let's look at the homework. Bài tập về nhà của bạn ở cuối trang. Đối với danh sách 3, hãy tìm các ví dụ bổ sung về các từ và cụm từ trực tuyến để tìm hiểu thêm nhiều cách sử dụng chúng. Viết mục yêu thích của bạn vào nhật ký đào tạo của bạn và để có thêm điểm cộng cho bài kiểm tra, hãy viết một ví dụ trong phần nhận xét. Khi bạn hoàn thành bài tập về nhà, hãy tiếp tục vòng lặp học tập này và chuyển đến video 2. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Đây là phần thưởng mà tôi đã nói với bạn trước đây. Đây là điều bạn đã quen thuộc, nhưng có thể chưa bao giờ sử dụng hết tiềm năng của chúng. Thẻ Flash miễn phí, nhanh chóng và hiệu quả, và nếu trí nhớ của bạn chưa được đào tạo, thì bạn thực sự cần thực hành này để rèn luyện trí nhớ của mình. Vì vậy bạn có thể cải thiện trí nhớ của mình và học cách ghi nhớ từ vựng này và bất kỳ từ vựng nào trong tương lai nhanh hơn và dễ dàng hơn. Tải xuống thẻ nhớ miễn phí từ liên kết trong mô tả. Bắt đầu với các thẻ từ list 1. Nhìn vào tiếng Anh và cố gắng đoán tiếng Việt. Nếu bạn đoán sai, hãy để thẻ từ ở cuối của chồng thẻ. Nếu bạn đoán đúng, hãy đánh dấu vào thẻ và sau đó cũng đặt nó ở cuối của chồng thẻ. Khi thẻ có 5 dấu, loại bỏ nó khỏi chồng thẻ. Khi chồng thẻ của bạn trống, hãy chơi lại, nhưng hãy nhìn vào phía tiếng Việt và cố gắng đoán tiếng Anh. Khi bàn tay của bạn trống lần thứ 2, hãy xáo trộn chúng để một số có tiếng Anh ở trên và một số có tiếng Việt ở trên. Chiến thắng vòng 3, và xin chúc mừng. Bạn đã đánh bại cấp độ 1. Thực hiện theo các quy tắc tương tự để đánh bại cấp độ 2. Xáo trộn các thẻ từ các bài học trong quá khứ và tương lai và xem lại thường xuyên. Cách này được đảm bảo sẽ hiệu quả với bất kỳ ai, bởi vì ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình có trí nhớ kém, cách này sẽ rèn luyện trí nhớ của bạn và giúp bạn cải thiện nhanh hơn. Thanks for joining me today. I hope this video was beneficial. Be sure to join us in the next video. We'll start with the quiz, and then we'll talk about some journal entries from your classmates in the premium program. And I'll introduce this lesson's joke. The journal entries are really interesting, and we can learn a lot of useful phrases from each other. I look forward to seeing you there.